Afibi Esanyampa, Sammy Gyamfi Amanuhunu, aya critical to the sense that Johnson Asiedu Nketiah waba Monchimonka highway no swa or economics. What's not done a Kelvin boy, the hype man. Lailai. The way you do it can wine. Lailai. Chairman General Tobo, no way he did will be on the pen and in the book because and then Johnson Asiedu Nketiah IMF and some of the two guess Sammy Gyamfi GOLDBOD. A year $214 million loss of essence. Asiedu Nketiah or economics. Samson Jonnie Hughes versus Kennedy Akompreko Agyapong. Yabako and some into details. Masrawa, so be share video way. Now be share watching among your comment section. Or one subscribe here, kindly subscribe to Trends GH on YouTube, Facebook, and TikTok. Bibia air Trends GH. Na Masrawa, say share your videos. Senabeya afofroso omonsa ebekebi. So we kweyemu nebusuya eye IMF omudo betu dwa se eba no GOLDBOD a Sammy Gyamfi NAFI Bank of Ghana omo governor Metre Honorable Johnson Esiama omode asesa so a ama eye sidi no ayapampe a dollar no entumi embu mfa no so IMF omo be kire mu se Ghana ban elusu sikatwitwi die $214 million sa sika no ne nyina kofa baye eye GOLDBOD chese eyade a Sammy Gyamfi any Bank of Ghana governor oma bo Ghana foka na ensam wo mu de betu dwa no eno ena Sammy Gyamfi a oye GOLDBOD omu CEO wa babo nta be kire mu se enya no kreda amafo mbontugu na impo okama Ghana fo nyina ate ase se ebe no GOLDBOD omu dwumedi a sidi na aya pampi a dollar no entumi mbu mfa no so a eye GOLDBOD omada Roma na ebusuya nsehye ni nyina no ekoso pampe a Bank of Ghana omu governor Esiama ono so wabo eye belt mi fita a ode back Sammy Gyamfi a sidi no aye pampe no eno nti enam he na Ghana eko lusu ska twitwiri die we ema Sammy Gyamfi kwa kire mu se oman Ghana enfaso a yenya eye opepepepe echiri po pepe nkwa ena chese American choppable dollar bi benefit a yenya eno nti IMF sansam na omoka no amafofo ntu baby. Chese, in the history of Ghana since 1992, a baby any woman, the first year scandal be encourse. Anything amount for Air Force security scandal. Edebas and sign His Excellency John Dramani Mahama Nikomu. But watch them say, and you know, rather GOLDBOD will make it profit. Emma some way crown a minority or my babu and tablet say almost say investigation and cost because almost no idea almost support IMF because. Since IMF abechire sansem we mu nkwan de then it means it was investigation ekoso as sansem we ya ukopie mu e wo parliament house kra nia oye in charge of eye committee a omohwe finance so no ono skra babontan abechire mu se nia IMF omo ya nyina no eye room eye ake omo ankasa report no just say omo ntumi shada estate in the class eye Ghana elusu $214 million eye sa amanfo bi di otanhunu na ekasa because Eyadea, His Excellency John Dramani Mahama bayi. Omunkobo obosia. Ewo amanone. Debi, Ghana for ya. Yesika kwalaba kwalibe ya. Ena atofosin. Omudi kika omohu. Enu tsama for babo ente bekasa ansamna. Enye no kre. Nembobo no. Ochire mu se. Eba na $214 million Eye IMF omo ka ho asamna. Eno eye transactional cost for eye GOLDBOD omudwumedie. Anase yebeka se eye policy cost. Nembobo no. Enye financial loss. Eno na ensensem we ekodu national chairman for the NDC Johnson Asiedu Nketiah aka Chairman General Mosquito ni headquarters and there na 44th anniversary eba no 31st December revolution commemoration abusuan omode share so ewo adana Johnson Asiedu Nketiah ochem se eba no GOLDBOD ensensem IMF ede omo ano abetumu bi na owansam kan ho no obi afo ne book and then a pen because and the economics are all day bas shaso no aji mu change ni din no moye no Chairman General Akibidis afiba ko a atwamu yi obia ebo aban abaso se yatimi atra oman mu atra aban mu afimu a na yenya scandal bia enu nti omo kasa no eyeye nuanum bia enti omo akosha asiese scandal or no scandal
wɔn de scandal ɛbɛba abɛto aban no so na nsɛn yɛn kan bi nhyɛ mu yɛda sɔre a ɛsɛ Bank of Ghana ni gold board wɔn abɔka $214 million nti yɛn bi da Sammy Gyamfi resign governor resign adam si ɛdeɛ bɛn paa na ɛkɔ so wɔ man mu governor yɛde wo bɛtena akonnwa so a botae kɛse ɛda w'ani so ne sɛ wobɛbɔ yɛsika no ho ban yɛsika no emuduro sika no a na nana do se ayɛ hata ahoɔden biara ni mu no ɛnɛ yɛanya governor yɛanya president a ɛnhyehyɛ pa a yɛde agu akwan mu no obiara di ho adanseɛ sɛ yɛsika no afei deɛ emu ayɛ duru ɛmfeɛ nwɔtwe a MPP ni Dr. Baumia yɛde ko ya sɛ yɛbɛkye dollar ato prison na yɛde safo ama IGP ni ade a wɔn antimi anyɛ President Mahama ɛne ne governor ɛna me nua kuma Sammy Gyamfi wɔn de afe baako ayɛ deɛ mpanimfoɔ bɛyɛ ɛmfeɛ nwɔtwe a wɔn antimi na wanya bibia amma wase a utwa ho kɔbɔ no korɔ no ɛno nti abusuafoɔ yɛn deɛ yɛnim sɛ adwuma na mpanimfoɔ mmienu yi ɛyɛ no ne yaa no wɔn ayɛ ama n'aboro so koraa ɛfiri sɛ obi bia obu man bia nim sɛ the first security threat ɛma ɔman bia economy ɛne ne currency kwanye obefa so abɔ ne sika ho ban a saa sika no ɛntɔ fam yɛtia yɛyie saa ade a yaya ne yɛhuna no afei deɛ yɛhuna no yɛbɛgye ɔman na osisa dollar baako a ɛne nam 17 cedis ne akyire ɛna osisa dollar baako a ɛne nam between 10 and 11 cedis na nipa a wɔn kɔ school wɔn ansua economics no nneɛma ebinom wɔ hɔ a wɔn nte aseɛ efiri sɛ usika ahoɔden ba mu a nneɛma a ɛde boa onie nneɛma boa ɛkɔ soro wɔ ɔman no mu basabasa nyinaa no ɛto betwa mo aso mu di ho adanseɛ sɛ afi baako a atwa mu yi nneɛma bebree so wɔ hɔ koraa no a ne boɔ ɛso ate na wo a wote so a nneɛma boɔ ɛkɔ soro na deɛ waba nneɛma boɔ ɛkɔ fam wosi yɛaka sɛ accountability no ebetwa baabi anti deɛ ɔnyɛ bɔne deɛ ɔyɛ papa no koraa no yɛmfa accountability sika nkotwa no lailai yɛnuanom samate sɛ inflation aba fam aba single digit bosomi bebree a ebisi yɛ akyɛ wɔ ɔman mu nneɛma boɔ ɛkɔ soro ba fam a bosia okwa akɔbɔ no bank sɛ yɛwa na okɔpɛ bosia ana sɛ adwuma bi na ɛpɛ bosia ɛde atre adwuma num na wanya mfaso afa nipa adwuma mu no obroni frɛ bibi cost of credit ni nyina ɛyɛ dɛn ɛba fam ɛno pa ho a emfidi a yɛkra fra brokyire ɛde betintim emfiri dwuma ɛne input so a yɛkra di fra brokyire ɛba ɛbɛboa ma yɛ industries no kɔ so no ni nyina sidi ahoɔden aba mu no ni nyina ne boɔ ayɛ dɛn aba fam ɛno firi hɔ a ɔman mu na ɔmo se yɛde ka yɛyare nkaden yɛntimi ntua ɛka ɛma haircut nom ne ade no nyinaa baa mu sidi no nko a ahoɔden a aba mu nti no ɛnɛ osisi yɛka no ɛwɔ dollar mu na ɔda ne ba sidi mu a ɛwɔ fam ɛno nti na wiase nyinaa san ade gidie ama yɛ economy no sɛ egyina ne nan so akufo adobrɛ so na ɔkɔpɛ bosia kora yɛ mma ɛnɛ ebi pere sɛ yɛ magi bosia yɛso yɛse yɛahoɔden ɛwɔ ha no yɛde bɛyɛ yɛyɛ wie na ansomu a ansa na yɛbɛkɔ akɔpɛ obi bosia bɛsɔ so a yɛakɔpɛ bi abɛsɔ so economics way a ɔde ahyehyɛ so wɔ no ɛno na mafo gyem sɛ chairman nti sɛ sia no ɛbɛ no Sammy Gyamfi any gold board any IMF ɔmo so ensɛm wo ɔmo de abetu dwe ya ne kwakra ne sɛn ɛwɔ na chairman wo kyerɛ mu sɛ enough is enough na ɔmo kra no ɛbɛ no Sammy Gyamfi ni Bank of Ghana governor
Johnson Esiama. Oh, teacher Momo. Ebusia wako deep. Enu nti abusuafo se governor eni Sammy Gyamfi enam wo mo adwuma yeso na oman enya sa mfaso yi na yesi wo mo disika $214 million ena dia ya sa benefit nyina eba economy numu a monka nkyere atiafo no se ye de ye pɛ no saa ye de ye pɛ no saa enye sika obi ayi adi eye sika emfaso bebrebe ya meka ho asemu yi se ye de saa sika yi ena de akɔgye aba na oman yi ahoto abam na ye sika semu ahya ase a etuto yi a ye de ye pɛ no saa enti megyina party na mu abo governor abaso na ma bo Sammy Gyamfi so abaso se wo mu bia ye bone a ye nkata ne so na mom ye nya hu se wo mu aye bone na wo mu adwuma ekwa animu na o man no di hu mfaso no de party no ye ta wo mu achi obia o penhwehwemu bia ye no ye encourage wo mu se nhwehwemu bia wo ho bia wo mu kogina nim na wo mu a ebokwa adu no kranka se wo mu bia disika esi wo mu disika no e de adijuma bi sa adwuma na wo mu de adi no ho mfaso a aba no ye pɛ enti wo mu nkoso na wo mu nye no saa ye da mu nyina se ye ma obi bia afinhiapa afenko na afemra na ukopiem wo NPP omakachi a akatom no sro na presidential primaries a omode be ehye so e wo 31st January 2026 no ebusia omode ahye so na eno na ukopiem e wo media general a eye presenter ba kwa wo ho eye Jonnie Hughes ukopiem wo Black Rasta eye ne headquarters a onu de o chem se empen bebre no oye ne analysis eni gumbe no supermarket hye so omonchimonka highway no so a ebi chem se ono otan MPP eno no chem se amanfo onim ne omoka na ende no obekọ nsem no mu into details eno na Black Rasta obisa no question bi about Kennedy Akompreku Agyapong Jonnie Hughes and some a we hwie gu ho no na kind of president ben ena ohia e wo Ghana ha eno na amanfo chem se with this characteristics or the asha so and as qualities or the asha so ho no de e bia sa nipa no afia sa nyankopon obebo no yeti. A lot of people say, oh, you don't like the MPP. I said, but the MPP national chairman, former national chairman, Odue Sykes, that's my direct grandfather. That's right. It's not left, it's not right, it's straight. Right? The MPP's constitution was signed in my house. Interesting. So why would I hate something that was birthed in my home? It is because the current crop of leadership of the MPP are not playing ball the way they have to play ball. Yes. What do you think about President Kennedy Agyapong for Ghana? I don't think that President Kennedy Agyapong should look. He's a good businessman. He's shrewd. He has his ways about making sure that he engineers businesses, but he's not the president I want. This is 3FM. He's not the president I want. You know why? No, tell me. So once upon a time, Kennedy Agyapong, Yes. Aboa Papo, right? Owusu Bempah, and Hope Sinadoye. They went on 2 TV and told blatant lies about me. Oh, really? Yes, they published it. Now, why did they tell lies about me? They told the lies about me because he said he was going to... You remember I said he was going to collapse Ibrahim Ahmed's businesses and arrest him as soon as MPP gained power. Yes. So 2 years into Nanedo's first term, and I said, but you are in power now. Make good your words. So let's see it. And then he started insulting me, blah, 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 blah. He came subsequently to TV3. Roland Walker interviewed him. And he said he couldn't remember. He said he couldn't remember me. But somebody around him told him that, when you came here some time ago when my friend Akwesia Sempa was here, we had a boiling point or hot something. It was something on Unia TV. He was sharing money to the people. And I said, I don't want your money. I want a photo. So somebody reminded him that this is the chap you're talking about. And suddenly he said he doesn't remember. Subsequently, Hope Sinadoye called and came onto this platform. Right in the compound. Yeah. Roland Walker was there. Cookie T was there. And he apologized to me openly. Wow. That what they said was actually faulty. What did they say? So he said I had gone to collect money and I was
I was saying the same usual things that I want to collect money and I'm saying these things that I'm not supposed to say, about he collapsing Ibrahim Ahmed's business, blah, 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 blah. I said, but you made the promise. You threatened. You caught fire and brimstone. So make it happen. If indeed your words, and he came to apologize. Hobson came to apologize. His wife saw me at Radiance on the Rubber 2-3 years ago and came also to apologize to me. And I have witnesses in this house, right? So now, for somebody like that to have said those things and claims now not to even remember that he ever said that one, that's not a trustworthy person. I cannot hand over my country to him. Yes. So he can be a good businessman, which he is. He employs people, but I would not queue and vote for him to be president over me. No. Interesting. Who are you looking to be the next president? I don't know. Let the elections decide. By your standards. I want a president who is not a thief. Okay. I want a president who is not arrogant. I want a president who is disciplined. I want a president who is committed. Yes. I want a president who is dedicated. What? I want a president who is has a sacrificial heart. I want a president who is loving and caring. And I want a president who is not looking at building a family and friends empire. I want a president who doesn't wear his emotions on his sleeves. I want a president who will go out there and be ordinary like everybody else. Like we see when you travel to the US, the UK, you meet them in the trains and the trams and the buses. I want a president who would not come and lord over himself. And I want a president who would not pay himself ex gratia. Have you found one? The way things are going now, Black, I think that our politicians are very interesting people. They sing a different song in opposition and they sing a different song while in power. And I think that we ought to call them out because, you see, one thing that we don't do too well in this country is that we support people to a fault that even when they are misbehaving and because they have given us a certain change or we're tied to the apron strings, we can't tell them to the face. And that's my problem with most of the people who come and say, oh, if the person is a thief, tell the person, hey, Joe, Julojibu. You're a thief. Yes. We don't do a lot of that in this country. We are always looking at the easy way out. But if you work at the education system properly, right. You work at my roads, and my children can go to the same schools your children attend, then we are fine. But you can't keep me in a certain system when you take your children out of the system. And no, I don't want that kind of president. Interesting. So why do you want your comment section? Let's share video. We send a afro for us. Omunsa ebekebi. Macron.